জিলিকা বলুই তরে পাই, জিলিকা বলুই তরে পাই। বাৰে বাৰে ডুবি যোৱাৰ স্বৰ্গখিনি হ'ল আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। আমাৰ ভাগৰত কাতৰ হৈ কাণখন জিৰাই দিয়াৰ খুঁটাটোৰ লগতে আমাৰ হতাশা প্ৰত্যাশাৰ যুঁজখনত সপোনৰ পিছ নেৰাকৈ যুঁজি যোৱাৰ প্ৰেৰণাস্থলী হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। প্ৰগতিবাদী মনটো লৈ লুইতৰ পাৰত 1948 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা, গৌৰৱেৰে জিলিকি থকা কৃষ্ণচূড়াৰ দেশ ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখ দুৱাৰেদি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ এই যাত্ৰা। এন্ধাৰৰ ভেটা ভাঙি প্ৰাগজ্যোতিষত বৰ জেউতি নিজৰাৰে শত শত বন্তিৰে জ্ঞানৰে দীপানিৰে জিলিকা বলুই তৰে পাই, জিলিকা বলুই তৰে পাই, জিলিকা বলুই তৰে পাই। মনত হাজাৰ হাজাৰ সপোন লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিবৰ বাবে নিজৰ প্ৰগতিশীল মনটো লৈ জীৱন নামৰ যুদ্ধখনত আগুৱাই যাবলৈ অধ্যয়নৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন। সেই অধ্যয়নৰ মানসেৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন বিভাগত অধ্যয়নৰ মন মেলে। তাৰ মাজৰে 1958 চনতে পাতনি মেলা এটি গৌৰৱ উজ্জ্বল বিভাগ হ'ল আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ। বিভাগটোলৈ ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে আৰু শিক্ষা লাভ কৰি এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তত তেওঁলোক বিদায় মাগে। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এক সুমধুৰ জীৱন গঢ়াত যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে, যাৰ তুলনাবিহীন পৰিৱেশৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সোণালী সপোনবোৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ সপোন দেখে, যাৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই বিভাগত পঢ়ি যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কৃষ্ণচূড়াৰ দেশৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ আমাৰ এতিয়া আৱেগৰ নামেই নহয়, ই আমাৰ গৌৰৱ আৰু স্বাভিমানৰ প্ৰতীক। The Department of Political Science of Gauhati University, established in the year 1958, is one of the oldest departments in the university and a pioneer in Northeast India. In the year 2007, the department completed 50 years of its glorious presence, with significant contribution towards teaching and research in the discipline of political science. Since its inception, several thousand students drawn from various parts of India have walked through the portals of this department, many of whom have made their mark in academic, administrative fields as well as in public life. At present, the department is actively engaged not merely in organizing formal courses of learning in the subject, but also in promoting and pursuing study and research on the multifaceted areas. The history of the department can be highlighted in terms of its various academic activities, innovative programs, and public interfaces. This department made its mark with the contribution of stalwarts such as Professor V.V. Rao as the head, along with other excellent faculty members as Dr. Das Gupta, Dr. V.S. Budhraj, Dr. P.S. Reddy, Dr. Padmeshwar Gogoi, Dr. Kunja Medhi. When Dr. Rao relinquished his office on superannuation in the year 1973, the mantle of headship passed on to Professor D.B. Borua, which lasted till his elevation to the exalted position of Vice-Chancellor of this university in the year 1986. Subsequently, quite a few teachers have joined the department, beginning with Dr. Fani Gogoi,
and Dr. D.B. Sharma, Dr. Usha Rani Chaudhary, Dr. Manoranjan Besbarua, etc. After the able leadership of Professor V.V. Rao and Professor D.B. Borua, the department was successfully headed by Professor Niru Hazarika, Professor P.S. Reddy, Professor Kunja Medi, Professor Anuradha Datta, Professor Manirul Hussain, Professor Sandhya Goswami, Professor Alaka Sharma, Professor Nani Gopal Mohanta, Professor Akhil Ranjan Datta. Currently, the department is headed by Professor Jayanta Krishna Sharma. Let us meet the HOD. গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ বুলি ক'লে আমি 1948 চনতে স্থাপন হোৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত 1958 চনত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ কেনেকৈ স্থাপিত হ'ল সেই ইতিহাস আমি জানিব লাগিব। অধ্যাপক ভি ভেংকটা ৰাও ছাৰৰ নেতৃত্বত যিজনক আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃপুৰুষ বুলি জানো, তেখেতৰ নেতৃত্বত এই ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ গঠিত হৈছিল। আৰু তাৰ পিছত আজিলৈকে আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অনেক গৱেষক, শিক্ষক, প্ৰশাসক আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এই বিভাগৰ পৰা শিক্ষিত হৈ ওলাই গৈছে। বহু মেধাৱী শিক্ষকে, পণ্ডিত ব্যক্তিসকলে আজিৰ তাৰিখলৈকে স্থাপনা কালৰে পৰা ইয়াত শিক্ষকতা কৰিছে। তেখেতসকলৰ জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছে আৰু স্থাপনা কালৰে পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বহুবোৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশৰ লগত সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন কৰিছে, গৱেষণা কৰিছে আৰু এই অঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে চালি জাৰি চাইছে। Political theory, public administration, gender, foreign policy, Southeast Asian studies, South Asian studies আদি অনেক ক্ষেত্ৰৰ অধ্যয়ন ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ৰ যি কনফ্লিক্ট, যি সংঘৰ্ষ, শান্তি, পিচ প্ৰচেছ এই সম্পৰ্কেও অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখিছে। বৰ্তমান সময়ত আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগত মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ আৰু PhD, MPhil এইসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনৰোল হৈ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছে আৰু 10জনতকৈ অধিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষকে বৰ্তমান সময়ত পাঠদান কৰি আছে, গৱেষণাৰ কামত ব্ৰতী হৈ আছে। বহু ডক্টৰেট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গৱেষণাৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিছে আৰু বিভাগক গৱেষণাৰ কামত বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ নিৰাপত্তা, এই অঞ্চলৰ শান্তি, এই অঞ্চলৰ উন্নয়ন, এই সকলোবোৰ দিশ সামৰি মহিলা, শিশু, সামাজিক বিভিন্ন বিষয় সামৰি এই বিভাগে বহু গৱেষণা পত্ৰৰ ইতিমধ্যে বিকাশ কৰিছে আৰু এইসমূহ পাব্লিক ডমেইনত উপলব্ধ হৈ আছে। এই বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ সম্পদ। এই বিভাগৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই গৈছে, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্ৰত কেৱল অসমৰেই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা ভাৰতবৰ্ষৰেই নহয়, বিদেশতো সেৱা আগবঢ়াই আছে। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰাক্তন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, বৰ্তমানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সকলোকে লৈ মই ভাবোঁ যে আমাৰ বিভাগখন আৰু এই বিভাগৰ এই গৌৰৱময় যাত্ৰা অব্যাহত থাকক। মই তাকে কামনা কৰি এই যাত্ৰাত সহযোগ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাওঁ। As new students of the department are headed towards their classrooms, ever anxious and excited to uncover what awaits them, they're drawn to a world of new opportunities and possibilities. Classroom, after all, is the space where they not only explore the world of knowledge through the wisdom of learned faculty members, but also earn friends for a lifetime. The department has air-conditioned smart classrooms with all modern facilities to facilitate a conducive environment for carrying out the teaching process. The faculty members of the department create the conditions for engaging students into fruitful debate and discussion. Let us all meet the faculty members of the department. Competitiveness, we address, vibrancy in the economy and so on and so forth. But it was observed that it has also
towards development studies. When you talk about development studies, apart from all other things, we need to look at human development. They need to go out of their departmental locations and see what is there beyond, okay, and how environmental components are being integrated in the policy aspects of the other departments and ministries also. Okay. Now the next important principle is gender equality, of course. Now in the 2000 goal, which means a separate goal has been devoted to gender equality. But however, though a separate goal has been... I have a question. Yes? Ma'am, how can we describe sustainable development in contemporary world? I welcome Sajjad and Devupal. I'm really thankful to the students of this department for making this documentary on political science department. I have been working in this department since 1991, and I had the opportunity of working with some of the prominent faculty members of this department like Professor P.S. Reddy, Professor Anuradha Datta, Professor Neeru Hazarika, Professor Kunja Medhi, Professor Debabrat Sharma, Professor Fanidhar Gogoi, Professor Manirul Hussain, Professor Sandhya Goswami. I have seen all these faculty members, their contribution for this, for the development of this department. And I also, this department, I have seen all these years that this department is progressing in all front, and I wish success of this department. Thank you very much. Hello everyone, I am Professor Nanigopal Mahanta. Contribution of Political Science Department of Gauhati University, it's manifold, but I believe there are three important areas which I can highlight. Number one is the contribution to the intellectual field of political science, or even in social science in general and political science in particular. Stalwarts from our department like V. Venkata Rao, Neeru Hazarika, Professor Neeru Hazarika, Professor Devaprasad Barua, Professor Anuradha Datta, Kunja Medhi Madam, and so many others have contributed to the enrichment of the discipline per se. In terms of local self-government, Indian constitution, studying of local institutions, Panchayati Raj, institutions, so on and so forth. So that is one dimension in terms of enrichment of the department from northeastern region. And secondly, I believe the contribution of the department in terms of not only pedagogical involvement, but also in terms of overall the socio-political framework under which the department operates. For example, Professor like Devaprasad Barua contributed in terms of guiding Assam movement. So that is one dimension that his involvement helped in some kind of giving shape to Assam movement. So and not only that, so many other professors like Neeru Hazarika was also involved in terms of providing ideological coherence to Assam movement and other democratic movements in the state. And thirdly, which I believe is extremely important, is engagement of the discipline in terms of overall social development. For example, I was involved in terms of introducing new value addition to the discipline of political science like peace and conflict studies, in which I was a coordinator. And I believe at some point of time when there was violence of all kinds, group violence, racial violence, communal violence, ethnic violence, particularly ULFA, particularly in the areas of BTAD areas, at that point of time, our department, the center, which was an innovative program under UGC, in which I was the coordinator, we initiated a lot of dialogue program, we initiated a lot of roundtable conference involving insurgent groups, involving surrendered militants, involving NGOs,
and other peacemakers, and that had helped in terms of giving some kind of direction to the insurgency and violent ridden society that we had at one point of time. And even today, we believe our department and its constituent center, like Center for Southeast Asian Studies, we are trying to look into epistemologically as well as in terms of people-to-people contact with South and Southeast Asia. So active policy is not just a kind of administrative or economic venture. It is also about how we connect to the neighboring Southeast Asian countries. So we believe we are trying to do that with the help of Center for Southeast Asian Studies. This in terms are in totality some contribution we believe our department has made to the overall framework of our society. Thank you. আমি সকলোৱে জানো যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ 10 বছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ 1958 চনত এই বিভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু এই বিভাগ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজনীতি বিজ্ঞান এই যিটো বিষয় সেই বিষয়টো অৰ্থনীতিৰ সৈতে একেলগে পঢ়োৱা হৈছিল আৰু এই বিভাগ প্ৰতিষ্ঠাৰ যিগৰাকীয়ে গুৰি ধৰিছিল তেখেত হ'ল অধ্যাপক আমি দেখা পাওঁ যে অধ্যাপক বিবেকতাৰৰ সময়ত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগটো তিনিটা দৃষ্টিকোণৰ পৰা তিনিটা বিশেষ শাখাৰ পৰা অধ্যয়নৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল তাত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ বা আন্তৰ্জাতিক যি ৰাজনীতি সেই বিষয়ৰ এটা স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আছিল ঠিক সেইধৰণে ছচিয়লজি সমাজতত্বৰ এটা স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আছিল আৰু পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লোক প্ৰশাসনৰ এটা স্পেচিয়েলাইজেশ্যন যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভাগৰ অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাই এই যিবিলাক পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত ৰাজনীতিৰ বাবে যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিশেষকৈ আমাৰ যিটো ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী ৰিচাৰ্চ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবাঢ়িছে যোৱা সময়ছোৱাত ধৰক আমি ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি হিউমেন ছিকিউৰিটি এই বিষয়বিলাক ইক'লজি জেণ্ডাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত গৱেষণাত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ আমাৰ বিভাগৰ বৰ্তমানৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰায় সকলোৱে দেশৰ বা বিদেশৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰাৰ বা অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু আমাৰ বিভাগটো বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ দুখন বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত এটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আমাৰ গঢ়ি উঠিছে সমান্তৰালভাৱে CSDS চেণ্টাৰ ফৰ দ্য ষ্টাডি অফ ডেভেলপিং ছ'চাইটিজ তেওঁলোকৰ যি গৱেষণা অধ্যয়ন এই গোটেই দিশবিলাকৰ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক হৈছে মই ভাবোঁ সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আজি প্ৰায় 65টা বছৰত ঘূৰি দিয়া এই বিভাগটোৱে যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিছে যাতে সময়ৰ সৈতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ Hello everybody, hope you're doing well. Ma'am. Hi Sajal, how are you? Ma'am. Hello. Do you have a class now? Hi. মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ প্ৰথম ঠিকেই আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি এক্টিভ চেছ কৰাখিনিও যথেষ্ট সন্মান কৰে আমাৰ ফেমিলিৰে মিল নাই কিন্তু আমি টিচাৰ বা ষ্টুডেণ্টৰ লগত
যেনেধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটিত থাকোঁ সেইবিলাক ঘৰুৱা হেৰিতে মিল নাই গতিকে The cordial and supportive office staff of the department helps in smooth functioning of the department. Narayan Sharma is very efficient in his work and ever ready to help faculty members and students. Of course, who can ever forget Pradeep's hot cup of tea, especially when you need it the most? The department is considered to be one of the best in the university, not only in terms of its academic activities, but also the infrastructure, facilities and resources. সাজাদ হয় ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ বিষয়ে অকণমান কোৱাচোন ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটি নামজ্বলা বিভাগ হয় ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিক্ষাগত দিশত এটা বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াইছে তুমি বাৰু আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু সা সুবিধাৰ বিষয়ে কি ক'বা হয় ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ আমাৰ আন্তঃগাঁথনি বহুত উন্নত হয় যেনে আমাৰ বিভাগত গৱেষকসকলৰ বাবে গৱেষণাৰ বাবে এটা সুন্দৰ গৱেষক কক্ষ আছে The research scholars of the department are engaged in rigorous research in varied fields of discipline. They actively participate in the various activities of the department throughout the day. The department has a well-equipped seminar room that provides the space for academic discussion, research presentation, etc. Named after the pioneering Professor V.V. Rao, the department library is one of its remarkable hallmarks. Formed by the founding members of the department, who also contributed the books and shelves to help set it off, the library has grown exponentially over the years to be a reservoir of invaluable resources for the students, faculty, and scholars alike. The Center for Southeast Asian Studies, Gauhati University, was established in the year 2017. Keeping sync with the mandates of its establishment, the center has performed diligently as a platform of dialogue in fostering people-to-people contact with the Southeast Asian countries and the Himalayan nations. The corridors, where lanes of memories are created in this evergreen hustling space that lead us to the respective classrooms, and from there to the eternity of diverse academic contours. Laughing faces and rushing footsteps, the exam anxieties, calculation of marks after every paper, gossips in between lunch break and classes, inquisitive minds ravaging through, professors passing by to deliver lectures on time, students greeting them at sight. These are the joyous and lively glimpses of the corridors. It just takes the minute hand of the clock to strike the specified time to bring the whole hurry-scurry to a standstill. Science क्यों लोई सारो वाले? Shooting सुनी सी नहीं की बात. Interest আছে অলপ subject-ৰ প্ৰতি. কি কৰিবা ইয়াৰ পাছত future plan কি? Future plan আছে অলপ কিবা কিবি তাকে চাও অমল কৰি কৰিলে ভাল লাগিব. বুজি পোৱা নে পল সায়েন্স? বৰ্তমান পাই আছো. আৰু shoot নেকি We ভাল পাওঁ কাৰণে ইয়াত Gauhati University Department of Political Science. I have been loving this discipline since when I don't know, and
সপোন খেদি ফুৰা আমি এজাক জোনাকী পৰুৱা আমাৰ সপোনক দেউকা দিয়া এই বিভাগে আমাক দিলে জ্ঞান মূল্যবোধ আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আমি ওলাই আহোঁ পোহৰ বিলাবলৈ